So we were solving the Mason 2019 1-1 variant, and we did discuss up to question number 12. So let's start with question number 13. Let's read. A couple is applied to a tap as shown. What is the torque of the couple? So what is the torque of the couple? Torque of the couple বের করার জন্য আমার জানতে হবে যে দুটো এন্ডে the equal amount of an opposite direction force it applied হয়েছে এটার value plus separation between them. So force into the separation between them gives the torque of the couple, right? So here force is F and the separation between the forces is 2D. Thereby this is 2D into F, so it's 2FD. So 2FD is the correct answer, right, everyone? Yes. Sanjita, clear? Yes, sir. Okay, let's go to question number 14 then. 14. A crane uses a counterweight to stop it from toppling over when lifting a load, as shown. The counterweight has a mass of 5,000 kg. The crane is required to lift a load of 12 kilonewton, and the horizontal distance from the pivot to the load is 17 meters. How far from the pivot should the crane to the center of gravity of the counterweight be positioned in order to keep the crane in equilibrium? So বুঝতেই পারতেছি আমরা এটা ও লেভেলের একটা কোশ্চেন, and ও লেভেল কোশ্চেনটাতে আমাদের যে অ্যাসপেক্ট এখানে ইম্পর্টেন্ট, which is the principle of movement. Principle of আরেকটা জিনিস ইউজ করতে পারি তো স্যার, আমি তো সাম অফ মোমেন্ট বাই ওয়েট করে দিছি আর আনসার তখনই এসে গেছে। সাম অফ মোমেন্ট বাই ওয়েট and you'll get the center of gravity. Sum of moment divided by weight. এটা ধরেন sum of moment divided by weight দিয়ে যদি আপনার রেজাল্ট আসে তাহলে তো আপনার প্রসেস ঠিক থাকলে ঠিক আছে, প্রসেস ঠিক না থাকলে রেজাল্ট আসাটা কনসার্ন না। আমরা দেখে আসি আমাদের রেজাল্ট ঠিক আসাটা ইম্পর্টেন্ট না, ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে আমাদের প্রসেসটা ঠিক আছে, তাই তো? সো sum of moment divided by weight আমি কেন করব? That is also a concern, right? তখন আমরা বুঝবো যে অ্যাকচুয়ালি এটা করা গিয়েছে বিকজ এই সেটআপ আপনাকে অ্যালাউ করেছে টু ডু দিস, রাইট? চলুন আমরা একটু দেখে আসি। লেট মি স্টপ দি শেয়ারিং, লেট মি পিন মাই স্ক্রিন এন্ড লেট মি টার্ন অন মাই ক্যামেরা। সো এখানে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছিলাম, আমি একটু দেখানোর চেষ্টা করি আপনাদেরকে যে ক্রেনটা এখানে ড্র করে দেওয়া হয়েছিল এবং এই রিলেটেড যে ইনফরমেশন আমাদেরকে দেওয়া হয়েছিল এটা আমি একটু ড্র করার চেষ্টা করছি। সো লেট মি রেজ দ্য বোর্ড ফার্স্ট। Now the board is ready, and let's draw the crane. That's the platform, that's the crane, and that's the weight on the crane. That's this anyway. And তারা কি করেছে এরপর 12 কিলোনিউটনটাকে হ্যাং করেছে কতটুকু একটা সার্টেন ডিসটেন্স। That's 12 kilonewton, and this one having a mass of 5,000 kg. And the distance is 17 meters. This one, that distance is 17 meters from the pivot. কি বের করতে বলছে? এটা কতটুকু ডিসটেন্সে হবে so that the crane is balanced. So that D is unknown, right? If the D is unknown, as far we know, since it has to be balanced, thereby clockwise moment equals to anti-clockwise moment. Say this is the pivot that is the responsible for the clockwise moment, and that is responsible for the anti-clockwise. So I can write the anti-clockwise moment, which is force into perpendicular distance from the pivot, and here the force is mass into gravitational field distance, which is 5,000 into 9.81. That is the weight of the counterweight into the D, which is the anti-clockwise moment, and that is equals to the clockwise moment, which is 12 kilonewton, which is 12,000 meter, into the distance, which is 70 meter. Thereby, D is equals to 12,000 times 70 divided by 5,000 into 9.81. Now the point one of us was saying, sir, I did divide the weight with the resultant moment. So
that's not actually the resultant moment because that is actually the anti-clockwise, clockwise moment. Clockwise moment ke apni weight diye jodi divide by weight of what? Weight of this counterweight, then you get the distance because here that one is actually the anti-clockwise moment. এখান থেকে weight টা দিকে নিয়ে আসলে that is actually clockwise moment divided by the weight, which is actually the distance. So you got the distance because this particular setup allows you to do this. Now, if there is an additional weight here or additional weight there, then you can't use the way you have used it. Okay? Would of us clear? Yes, sir. So whatever the value is, you get the correct answer. So what is the correct answer? Here, মার্কস স্কিম কি বলতেছে আমরা একটু দেখে আসি। আপনাদের ক্যালকুলেট করে কত আসছে বলুন তো? C আসলো স্যার। C আসছে। C আসলে আমরা একটু মার্কস স্কিম চেক করে দেখব যে মার্কস স্কিম এখানে ভুল করেছে কিনা। দেখে আসি নাম্বার 14 বলতেছে C is the correct answer. So marks scheme is right. We are right. Number 15. Before I go 15, Sanjida, are we clear, Baba? Yes, sir. Number 15 ki bolteche amra ekটু দেখে আসি। Number 15 bolteche three parallel forces act on an object. As a result of these forces, the object is in equilibrium. What must be correct for these forces? তিনটা ফোর্স একটা অবজেক্টের উপর কাজ করতেছে, so they act along the same line. হ্যাঁ, এটা কারেক্ট, বাট এর চেয়েও বেশি কারেক্ট হওয়ার বিষয় আছে। they all have the same magnitude? No, they can't be, because the same হয় তিনটাকে একটা ডিরেকশন অ্যাপ্লাই করলে it's not going to be in balance situation. দুইটাকে একদিকে রেখে আরেকটাকে অন্যদিকে রাখলে এটাও কখনোই আপনার ব্যালেন্স কন্ডিশন নিয়ে আসবে না, so that's wrong. They do not all act along the same line. No, that's also wrong. It's possible. Same, like actor value 10 Newton downward and baki duitar value 5 Newton upwards. They act along the line and still can be in equilibrium. So C is wrong. They do not all have the same magnitude. That must be correct. তিনটা ফোর্স হলে এটা ব্যালেন্স থাকতে হলে অবশ্যই একটা ফোর্সকে বাকি দুইটা ফোর্সের ইকুয়াল হইতে হবে, thereby they can't be in the same magnitude. Are we clear that this D is the correct answer? Abbas, Sanjida, are we clear? Yes, sir. Yes, দেখে আসি D correct answer কি? Yes, 15D is the correct answer. Next, আমরা 16 এ চলে যাচ্ছি. An empty glass beaker has a mass of 103 grams. When filled with water, it has a total mass of 361 grams. When filled with cooking oil, it has a total mass of 351 grams. The density of the water is 1 grams per cm cube. What is the density of the cooking oil? So it's pretty easy. Density of the cooking oil বের করা আমাদের জন্য কঠিন কিছু না। তো সবার আগে আমাদের বের করতে হবে যে কি দরকার আমাদের। So let's say let me show you this. আমি একটু স্ক্রিন শেয়ারটাকে স্টপ করে দেই, so that you get the better view of the board, right? চলো আমি একটু আপনাদেরকে দেখাই। সো কি বের করতে বলছে তারা আমাদেরকে বের করতে বলছে ডেনসিটি, রাইট? ডেনসিটি অফ হোয়াট? ডেনসিটি অফ দি অয়েল। তাহলে ডেনসিটি অফ দি অয়েল বের করার জন্য আমাদের কোন কোন ইনফরমেশন প্রয়োজন? আমাদের প্রয়োজন ডেনসিটি বের করার জন্য we need mass of the oil divided by we need volume of the oil, right? So এখানে খেয়াল করেন তো mass of the oil given কিনা? Mass of the oil is given because তারা বলছে when filled with cooking oil it has a total mass of 351 gram. 351 gram মানে কি? 351 gram মানে হচ্ছে the mass of the oil is actually 351 minus 103. So আমি কিন্তু এখানে massটা জানি, খেয়াল করেন 351 minus 103. So that is actually the mass of the oil. That we already know. But do we know the volume of the oil yet? No. The volume of the oil বের করার জন্য এখানে একটা ছোট ক্লু দেয়া আছে। ক্লুটা কি? ক্লুটা হচ্ছে প্রথমে দেখেন, খেয়াল করেন এটাকে কি দিয়ে ফিল করা হয়েছিল? বলছে তারা when filled with water it has a total mass of 361 gram. So এটাকে ওয়াটার দিয়ে ফিল করা হয়েছিল, যেটার mass কতটুকু ছিল ওয়াটারের জন্য? 361 minus 103, and ওয়াটারের ডেনসিটি দেয়া আছে। তার মানে আমরা যদি ওয়াটারের ভলিউমটা জানি, that is actually the same volume for the oil, right?
তাহলে ওয়াটারের ভলিউমটা কি ওয়াটার ভলিউম হচ্ছে mass divided by the density of the mass of the water divided by density of the water, and this is for oil, mass of the oil, volume of the oil. Here, so mass of the water, আমরা যদি এবার একটু এখানে বসাই দিই ভ্যালুগুলো খেয়াল করেন 351 minus 103 is nothing but 448. If it is 448 divided by mass of the water, mass of the water কত ছিল mass of the water ছিল 361 minus 103 আমি পুরোটাই লিখতেছি 361 minus 103, right? And divided by density of the water is given as 1 gram per cm cube. So 1 gram per cm cube থেকে divide করে দাও আমরা 1 gram per cm cube. Yes. So দেখেন 448 divided by this 258, right? Yes. So the 448 divided by 358 is going to give us the correct answer of the density of the oil, and that's it. And it's going to be a little more one. So এখানে either C অথবা D আমার correct answer হবে because A এবং B এর আমার answer টা actually আমি দেখতে পাচ্ছি it is less than that. So question number, am I right? Am I right? বলেন তো আমার প্রসেস ঠিক আছে কিনা আপনাদের অ্যানসার কি আসছে বলেন তো আপনারা আছেন রেসপন্স Yes, sir. হ্যাঁ বলেন আমার এই পার্টটাতে কোথাও ভুল থাকলে বলেন কোথাও ভুল না থাকলে তাও বলেন Sir, ভুল নেই। ভুল নেই তাহলে কারেক্ট অ্যানসার কি Sir, correct answer A হবে। কারেক্ট অ্যানসার এ হবে কেন বাবা এই তো দেখা যাচ্ছে 0.961 443 divided by 358 কি 0.961 হয় দেখেন তো ক্যালকুলেশনে ভুল আছে দেখেন এখানে আমরা লিখে ফেলছি 351 minus 150 right that's too long that's going to be 258 and এখানে আমরা লিখেছি 361 minus 150 358 that's going to be 250 248 divided by 258 এবার দেখেন কত আসে বুঝতে পেরেছেন আমি আরেকবার স্ক্রিনটাকে দেখাচ্ছি খেয়াল করেন the values are 240 351 minus 103 is 248 and 361 minus 103 is 258 thereby this is 248 divided by 258 so 248 by 258 এর যে ভ্যালু আছে এটাই আমাদের এখানে কারেক্ট অ্যানসার হওয়া উচিত and thereby as per the mark scheme let's say it is 0.96 something আমি একটু দেখে আসি মার্ক স্কিমে আপনাদের অপশন কি ছিল yes 0.961 so 124 yes 16A is the correct answer আমরা পরের পার্টটাতে চলে যাচ্ছি question number 17 so let's go let's read a rope is attached to a sledge and a boy uses the rope to pull the sledge along the horizontal surface with a constant velocity. The tension in the rope is 100 Newton and the rope is held at 30 degrees to the horizontal. How much work does the boy do on the sledge when he pulls it a distance of 5 meters along the surface? So, খেয়াল করেন work done এর ইউনিটটা কি work done এর ইকুয়েশনটা কি force into distance moved, right? So, আমরা যদি ইকুয়েশনটাকে একটু লিখে ফেলি ওকে আমি স্ক্রিন শেয়ার মোড ওইখানেই করতেছি তাহলে আপনাদের জন্য বেটার ভিউ আসবে শেয়ার স্ক্রিন দিয়ে আবার বিকজ যারা জয়েন করতে পারে না তারা একটু বেটার অ্যাসপেক্টটা এখানে পাবে খেয়াল করেন যে ফোর্সটা এখানে অ্যাপ্লাইড হয়েছে 100 নিউটন যেহেতু স্লেজটাকে আমরা হরাইজন্টালি মুভ করছি
So এটার একটা horizontal component আমরা এখানে পাবো, right? So if I draw the horizontal component here of this 100 Newton force, then that's going to be this horizontal projection. Hold on. Horizontal projection below the force draw. So it's going to be exactly this. Okay, so if it is the horizontal projection, then what is the value of the horizontal component of the applied force 100 Newton? It is 100 cos 30 degree. Right or wrong? Am I right? Yes, sir. That is the applied force. Now, if I multiply with the distance moved, what is the distance moved? 5 meters. Then I will get the work done, right? So 100 cos 30 into 5. কত আসে দেখেন তো? হ্যাঁ, 6টায় শেষ, 7টায় শেষ। মাগরিব করবেন না? ক্লাস নিচ্ছে? হ্যাঁ, ক্লাস নিচ্ছি, রেকর্ড হচ্ছে। রেকর্ডটাকে পজ দিই। 33. 433. So 433 is close to C, right? 430. So এটাই আমাদের অ্যান্সার হওয়া উচিত, right? So আমরা দেখে আসি Yes, sir. আমাদের মার্কস্কিম 17 এর অ্যান্সার ওরা C বলে কি? 17 C is the correct answer. So দেখেন 17 C কিন্তু তারা আমাদেরকে কারেক্ট অ্যান্সার বলেছে। Thereby C is the correct answer. So আমরা এবারে আমাদের অ্যানোটেশন ক্লিয়ার করতেছি এবং আমরা সামনের দিকে অ্যাপ্রোচ করছি। So let's go and read the next question, question number 18. কি বলতেছে? The kinetic energy Ek of an object of mass m moving at a speed v is given by the equation shown, right? So if it is such, তারা এখানে বলতে চাচ্ছে যে which of the equation is not required, is not used to derive the equation E equals to half m v square. So কোন ইকুয়েশনটা এখানে আমাদের লাগে নাই, that is the question they asked. Now এটার জন্য বা এই রিলেটেড কোশ্চেন আমরা এর পূর্বে কিন্তু এভাবে ফেস করি না, রাইট? সো আমাদের যেটা আমাদের কাজ হচ্ছে এটা ডেরাইভ করার যে ইকুয়েশনটা এটা একটু চেক করে আসি। চলেন আমরা একটু চেক করে আসি যে কিভাবে অ্যাকচুয়ালি এই ইকুয়েশনটাকে ডেরাইভ করা হয় এবং কোত্থেকে অ্যাকচুয়ালি ইকুয়েশনের অ্যাসপেক্টটা চলে আসে। আমি স্ক্রিন শেয়ারটাকে অফ করছি so as you get the holistic view of the board. তো সবার আগে আমাদের এখানে যে পার্টটা লিংক করতে হবে, to get the idea of the kinetic energy, that is the work done is equals to the energy transfer. Okay, here, so work done, what is work done, or what is the delta E? Delta E, let's say this is the kinetic energy gain and this is the work done. So work done টাকে আমরা যদি আনতে পারি এভাবে force into distance moved, and that is equals to the kinetic energy. So force টাকে আমরা ভাঙতে পারি force equals to mass into acceleration, right? Yes, sir. Yes, sir. Force টাকে আমরা ভাঙতে পারি, this is mass into acceleration, and distance টাকে আমরা ভাঙতে পারি, খেয়াল করেন আমরা জানি যে v square equals to u square plus 2as. So আমরা এখান থেকে as টাকে বা 2as টাকে সাবজেক্ট করে লিখতে পারি v square minus u square. তাহলে আমরা এখানে s বা ডিসপ্লেসমেন্ট থাকে এটা কিন্তু আমরা s দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করি, s equals to v square minus u square divided by 2a. রাইট অর রং লিখতে পারি না? জি স্যার। আমরা যদি রিপ্লেস করি as v square minus u square divided by 2a, that's equals to the kinetic energy. So a যদি আমরা কেটে দিই কি থাকছে ইকুয়েশনে, m into v square minus u square divided by 2 equals to the kinetic energy, which is actually equals to, calculate, if u square is 0, which is the initial velocity, and this is actually half m v square, which is equals to the kinetic energy, which means the equation is proved, right? Or চাইলে আমরা এখানে এই divided by 2 টাকে সবার আগে লিখতে পারতাম half. So খেয়াল করেন half m v square minus u square equals to the kinetic energy, right?
thereby এখান থেকে কিন্তু আমরা ইকুয়েশনটাকে ডেরাইভ করে ফেলেছি। এবার দেখেন তারা আমাদেরকে যে ইকুয়েশন গুলোর কথা বললো, অর্থাৎ তারা এখানে কি কি অপশন দিয়েছিল, কোন ইকুয়েশনটি ইউজ হয় নাই। প্রথম অপশন ছিল f = ma, সেখানে আমরা f = ma টা ইউজ করে ফেলছি, দ্যাটস নট কারেক্ট। দেন s Yes, sir. = dy, এটা আমরা ইউজ করি নাই। b² = u² + 2as, এটা আমরা এখানে ইউজ করেছি to get the formula of s. Then we said w = fs, এটা আমরা এখানে ইউজ করি। But you, thereby yes, the sir. equation So of B have the answer. right, we didn't use only one equation, which is s = vt, right? Yes, sir. So s = vt is thereby the only equation we haven't used. Let's go to question number 19 then. Clear, Baba? 18? Yes, sir. Yes, number 19. Wonderful. Number 19 টা পড়ে ফেলি আমরা, চলেন। A grasshopper of mass 0.12 gram jumps vertically. It uses its back legs over a time of 0.020 seconds to jump, leaving the ground with a velocity of 3 meters per second. What is the average power developed by the leg of the grasshopper? So power develop করার জন্য আমাদের কি প্রয়োজন? আমাদের প্রয়োজন either work done divided by the time or the another equation, which is force into velocity. So আমরা যদি force into velocity এখানে বের করতে পারি, তাহলে কিন্তু আমরা বের করতে পারবো অ্যাকচুয়ালি এখানে কতটুকু তার পাওয়ার ডেভেলপড হয়েছে, রাইট? তো চলেন আমরা একটু এই ইয়েটা দেখে আসি, ক্যালকুলেশনটা দেখে আসি কিভাবে এটা ক্যালকুলেট করা হয়েছে। সো একদিকে আমাদেরকে কি ইনফরমেশন তারা দিয়েছে এবং কোন কোন ইকুয়েশন আমাকে ইউজ করতে হবে এটা আমাদের। সো পাওয়ার ডেভেলপড is actually force into the velocity. So if I know the force and if I know the velocity, then I get the power. Now I don't know the force directly, but I know that's mv minus mu divided by the t. That's actually force times the velocity. So খেয়াল করেন এখানে সব ইনফরমেশন কিন্তু আমাদের জানা। আমরা এখানে mv minus u divided by the time times v যদি আমরা বসিয়ে দিই সবগুলো ভ্যালু, mass given, v is the final velocity, u is the initial velocity, and t is the time times the velocity. তো সবগুলো ভ্যালু কিন্তু আমাদের এখানে known. So আমরা যদি এখানে এটাকে 0 বসাই দিই, because u is 0 here, which is the initial velocity, mass which is given as 0.12 kg, 0.12 × 10⁻³ and the final velocity is 3, and the টাইম কতটুকু দিয়েছে 0.020 সেকেন্ডস। সবগুলো ভ্যালু বসিয়ে দেন, দেখবেন কারেক্ট অ্যানসারটা চলে আসছে 2.7 × 10⁻², which is actually the answer number C. চেক করে দেখেন তো সি কারেক্ট অ্যানসার আসে কিনা সবগুলো ভ্যালু বসিয়ে। Okay, sir. এক্সকিউজ মি। Sir, C হলো correct answer. সি কারেক্ট অ্যানসার, ঠিক আছে। তাহলে আমরা 20 তে সুইচ করি। Okay, sir. Yes, number 20. কি বলতেছে? A spring of original length 100 mm is compressed by a force. The graph shows the variation of the compressing force F with the length L of the spring. What is the energy stored in the spring when the length is 70 mm? So খেয়াল করেন length যখন 70 mm, এখানে যদি আমরা energy stored বের করতে চাই, we must use the equation which is area under the graph, which is W equals to half into F into delta X or the extension. So 70 আপনার যে ইয়াটা রয়েছে 70 নিউটন কোথায় গেল? Yes, 70 মিলিমিটার যে লেন্থটা রয়েছে, এই 70 মিলিমিটার লেন্থের জন্য আমাদের যে গ্রাফটা, দ্যাট ইজ দি গ্রাফ, রাইট? সো 70 মিলিমিটারের ক্ষেত্রে আমাদের এক্সটেনশনটা কতটুকু, দ্যাট উই নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড, বিকজ দি স্প্রিং অফ দ্য অরিজিনাল লেন্থ ইজ 100 মিলিমিটার এন্ড এটাকে কম্প্রেস করা হচ্ছে, তার মানে
ফোর্স যখন আমরা দিচ্ছি তার লেন্থটা ডিক্রিজ করতেছে। তো খেয়াল করেন যখন আমরা ফোর্স 12 করে দিয়েছি তার লেন্থ অ্যাকচুয়ালি 40 মিলিমিটার। আমরা তাহলে কোন লেন্থটা চাচ্ছি? আমরা চাচ্ছি what is the energy stored in the spring when length is 70 মিলিমিটার। তাহলে 70 মিলিমিটার তার লেন্থ কোথায়? যে এখানে হলো 70 মিলিমিটার। 70 মিলিমিটার করসপন্ডিং ফোর্স কত? 6 নিউটন। তাহলে 6 যদি হয় আমার ফোর্স, তাহলে এখানে এক্সটেনশন কত? এক্সটেনশন হলো 30 millimeter, right or wrong? Because length is 70. What does that mean? The extension is 30 millimeter, right? Because the initial length is 100. It's not extension, like 100. compression, Yes, right? So compression is 30 millimeter. So half into force into compression or extension will give us the energy stored. So 6 times 30 into 10 to the power minus 3 will give us the energy stored, which is close to the 0.091, which is option number A. একটু চেক করে দেখেন তো ঠিক আছে কিনা। বুঝতে পেরেছেন? সঞ্জিদা বুঝতে পেরেছেন? জি স্যার। আচ্ছা, ইটস ইজি রাইট, বাট এখানে খেয়াল করতে হবে তারা আমাদেরকে কিন্তু ফোর্স এক্সটেনশন গ্রাফ দেয় নাই, তারা আমাদেরকে ফোর্স লেন্থ গ্রাফ দিয়েছে। সো এখান থেকে এক্সটেনশনটা বের করে নিয়ে তারপর আমাকে ইকুয়েশনে বসাই দিই, রাইট? জি স্যার। ইয়েস স্যার। ইয়েস স্যার। জয়েন স্যার, আমরা তাহলে কোশ্চেন 21 এ চলে যাই। কোশ্চেন 21 কি বলতেছে পড়ে ফেলেন। Can you read, Baba? Oh, yes sir. A 0.80 meter length of steel wire and a 1.4 meter length of brass wire are joined together. The combined wires are suspended from a fixed support and a force of 40 Newton is applied as shown. The Young modulus of steel is 2.0 into 10 to the power 11 Pascal. The Young modulus of brass is 1.0 into 10 to the power 11 Pascal. Each wire has a cross-sectional area of 2.4 into 10 to the power minus 6 meters square. The wire obeys Hooke's law. What is the total extension? Ignore the weight of the wire. Yes. So দেখেন টোটাল এক্সটেনশন। সো টোটাল এক্সটেনশন আমরা কিভাবে বের করতে পারবো? টোটাল এক্সটেনশন আমরা বের করতে পারবো if we know the extension of the brass and if we know the extension of the steel, right or wrong? Yes, sir. Yes, sir. তাহলে দেখেন extension of the brass and the extension of the steel আমরা বের করতে পারবো তখনই যখন আমরা ইয়াং মডুলাসকে লিংক করতে পারবো। ইয়াং মডুলাসকে লিংক করতে পারবো মানে কি? বিকজ why আমরা ইয়াং মডুলাস কনসিডার করতেছি? বিকজ ইয়াং মডুলাস is given and the length and the extension is given and applied force is given and cross section area is given. So since it obeys Hooke's law, তার মানে ইয়াং মডুলাসের ইকুয়েশনটা আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারি, which is equals to stress divided by strain, right or wrong? Strain. Yes, sir. So stress by strain এর মধ্যে কি আছে? Stress is force per area and strain is initial length divided by extension divided by the initial length, right? So এখানে দেখেন এক্সটেনশনটা ছাড়া বাকি সবগুলো known for steel and for brass. So স্টিলের জন্য আমি এখান থেকে এক্সটেনশন বের করব, ব্রাসের জন্য আমি এক্সটেনশনটা বের করব আলাদা করে। দুটো এক্সটেনশনকে যোগ করলেই আমি টোটাল এক্সটেনশনটা পেয়ে যাব। ক্লিয়ার? Yes, sir. Right? Do I need to show it to board? If No, sir. Okay, fine. Let's go to 22 then. আমরা 22 তে চলে যাচ্ছি। 21 is clear. Let me check the correct answer. Just correct answer দেখে আসি। 21 B is the correct answer, right? B. Okay, sir. 3 into 10 to the power minus 4. 22 কি বলতেছে? A transverse wave in a medium has the waveform shown where y vertical displacement and x is the horizontal distance. The speed of the wave is 20 centimeters per second. The particle of the medium oscillates vertically. Which graph of vertical displacement y against time t best represents the motion of this particle? So খেয়াল করতে হবে এখানে x এই সাইডটাতে কি দিয়েছে তারা? ডিসপ্লেসমেন্ট। আর আমাদের অপশনগুলোতে কি আছে? টাইম। খেয়াল করেন ইজ অল টাইম ইন সেকেন্ডস। তার মানে কি এখান থেকে আমাদেরকে টাইম পিরিয়ডটা বের করে ফেলতে হবে। সো হাউ ক্যান উই গেট দি টাইম পিরিয়ড? We can get it
from the speed, খেয়াল করেন 20 centimeters per second, and here they give the centimeter which is the distance. তাহলে একটা complete wave এর জন্য this is 4 centimeter, right? So if it is 4 centimeter, what's going to be the time taken? Speed equals to distance by time Distance by time equals to distance by speed, which is 4 centimeter divided. by 20 centimeters per second, right? Yes, sir. So the correct answer will be 0.2 seconds. So 0.2 seconds is the time period for a complete wave. Thereby, this is the time period, right? So, sir, A will be the answer. Yes, then the A is the answer. Why? Because here is the 0.2. And bakigulo keno correct na? Because if it is equilibrium, vertical oscillation, it could be equilibrium theke positive, which is upward direction, or it could be negative, which is downward direction. So C, D is not right, and B also is not right because it has a wrong time period. Are we Time. Yes, sir. next? Number 23. 23 ki boltose? The graph shows the variation of the displacement of particles with distance along a transverse wave at an instant in time. The wave is moving to the right, which position along the wave corresponding to the point where particles in the waves are traveling the fastest upward. So fastest upward মানে কোনটা বুঝতে হবে, এখানে একটা ট্রিক আছে। ট্রিকটা কি? একটা পার্টিকুলার পজিশন খেয়াল করেন, একটা পার্টিকুলার পজিশন কিন্তু তার আগের পজিশন বা আগের ওয়েভের যে এনার্জিটা আসছে সেটাকে সাকসেস করে। সো সবচেয়ে বেশি আপওয়ার্ড ফোর্স পাবে এ। কেন? এর আগের যে পথগুলো ছিল কোন দিকে অসিলেট করে আসতেছে? উপরের ডিরেকশন। এন্ড এ কোথায় আছে? ইকুইলিব্রিয়ামে আছে। তার মানে এর ক্ষেত্রে ম্যাক্সিমাম ফোর্সটা পাবে টু অসিলেট আপ টু দি ম্যাক্সিমাম ডিসপ্লেসমেন্ট। বি থেকে কি করেন চিন্তা করেন, বি আছে সবচেয়ে নেগেটিভে। বির আগের পার্টটা কোথায়? বির আগের পার্টটা আছে আর একটু কম নেগেটিভ। সো বিটা কিন্তু আস্তে আস্তে নিচের দিকে নামা শুরু করবে। সো বি will get a force but that's not maximum. সি ক্ষেত্রে সি কোন দিকে যাওয়ার চেষ্টা করবে? সি এবার নিচের দিকে যাবে, বিকজ সির আগের ওয়েভের পোরশনটা কোথায়? ডাউনওয়ার্ড ডিরেকশন আছে। ডি কোথায় যাবে? ডিও নিচের দিকে নামার চেষ্টা করবে, বিকজ ডির আগের পার্টটা নিচের দিকে ছিল। এভাবে খেয়াল করেন, A actually will follow the previous wave oscillation of the previous particle, right? Thereby A কিন্তু উপরের দিকে অসিলেট করবে। দেখে মনে হচ্ছে A থেকে নিচের দিকে নামবে। No, that's the way the wave is going, not A. A is oscillating up and down, and everyone is oscillating up and down, right? Yes, sir. So A is the correct answer. Are we clear? Yes, sir. Yes, sir. তাহলে আমি অ্যানোটেশনটাকে ক্লিয়ার করছি। 24 এ চলে যাচ্ছি। A long tube filled with water has a tap fitted at its base as shown. A tuning fork is sounded above the tube and the water is allowed to run gradually out of the tube. A louder sound is heard at interval as the water turns out of the tube. The change in water level between the louder sound is 32 centimeters. What is the wavelength of the sound in the tube? Similar type of একটা question আমরা এর পূর্বে solve করেছি. Still, for the clarification, I'm showing it at our board. So let me stop the screen sharing first and let me draw. It's pretty easy and drawing is fun. So let's go for it. কি বলতেছে স্যার? It's a tube. এই টিউব থেকে কি করা হচ্ছে? ওয়াটারটাকে ড্রেন আউট করা হচ্ছে, এবং ওয়াটারটাকে যেখানে ড্রেন আউট করা হচ্ছে, ড্রেন আউট করার সাথে সাথে ওয়াটার লেভেলটা কমে যাচ্ছে। সো ইনিশিয়ালি ইট ওয়াজ দি ওয়াটার লেভেল। সো এন্ড দ্য টিউনিং ফর্ক ওয়াজ হিয়ার। টিউনিং ফর্ক দিয়ে যখন সাউন্ডটা প্রোডিউস করা হচ্ছে, এই সাউন্ড প্রোডিউসের সাথে সাথে আমরা কি করতে চাচ্ছি? ডিফারেন্ট পজিশনে লাউড সাউন্ডটাকে মার্ক করতে চাচ্ছি। সো খেয়াল করেন কোথায় কোথায় লাউড সাউন্ড আসবে। একটা ওয়াটার লেভেল ফর দি টিউব, আমি টিউবের ডিফারেন্ট ওয়াটার লেভেল এখানে ড্র করার চেষ্টা করছি। খেয়াল করেন, সো যে পজিশনটাতে টিউবটার ওয়াটার লেভেল একটা সার্টেন পজিশনে আসবে, যেখানে এটা একটা এরকম একটা নেচার শো করবে। অর্থাৎ ফার্স্ট
যে ফান্ডামেন্টাল ফ্রিকোয়েন্সি এখানে জেনারেট হবে, এইটা যেখানে আসবে ওইটাতে আমরা কি পাবো, প্রথম লাউড সাউন্ড পাবো। So that's the first notes and that's the first anti notes. সেখানে আমরা প্রথম লাউড সাউন্ড পাবো, this is loud sound 1. I have to extend করতে হবে এটাকে, anyway ignore the drawing. Okay, সেকেন্ড টাতে খেয়াল করেন, সেকেন্ড আরেকটা জায়গায় আমরা লাউড সাউন্ড পাবো, এটা আমরা ড্র করার চেষ্টা করছি। সেকেন্ড যেটাতে আমরা লাউড সাউন্ড পাবো, that's going to be like this. খেয়াল করেন, এই পার্টিকুলার জায়গাটাতে আমরা আরেকটা লাউড সাউন্ড পাবো, যেখানে আমাদের ওয়াটার লেভেলটা কোথায়, ওয়াটার লেভেল আছে। So if the water level is here, এখানে যদি আমাদের ওয়াটার লেভেল থাকে, ওয়াটার লেভেলটাকে ব্লু দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করি, বুঝতে সুবিধা হবে। If my water level is here, I will get the second fundamental frequency, এখানে আমি লাউড সাউন্ড 2 পাবো। সো খেয়াল করেন, দুটো লাউড সাউন্ডের মাঝখানে যে ডিসটেন্সটা, তারা বলতেছে যে দুটো লাউড সাউন্ডের মাঝখানে ডিসটেন্স অ্যাকচুয়ালি 32 সেন্টিমিটার। তার মানে খেয়াল করেন, এই ডিসটেন্সটা অ্যাকচুয়ালি 32 সেন্টিমিটার। রাইট অর রং? Am I right? Am I right? Yes, sir. Yes. If that distance is 32 centimeter, that is actually the half of a complete wave, right or wrong? That is half of a wave, right? Yes, sir. What is the complete wave? If lambda by 2 is equals to 32 centimeter, then how about the lambda? Lambda is 2 into 32, thereby this is 64 centimeter. Is there any option here as 64 centimeter? Sir, option C. Option C. If it is such, then C must be the correct answer. চেক করে আসি। C শেষ করার সাথে সাথে আমরা আমাদের আজকের ক্লাসটাকে শেষ করব। And yes, C is 64 and 24 25 onwards ইনশাআল্লাহ আমরা নেক্সট দিন, অর্থাৎ 25 থেকে 40 পর্যন্ত আমরা নেক্সট দিন ডিসকাস করব। 25 চাইলে ডিসকাস করে ফেলতে পারি। এখানে যতই এক্সটা মুভ করতেছে ডান দিকে আর এক্স এর দিকে ইনসেক্টটা মুভ করতেছে, ফ্রিকোয়েন্সি is